on, let me take the poem in that. Paper boats. Okay, and including right from my childhood. I have seen childhood up to this year, this age. I love to play with paper boats. ഞാൻ ഒരു സത്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഇടാൻ അത് കൂടുതൽ കാണാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി. But this point takes you with that. Let me see whether you love it or not. Paper boats. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shiuli flowers from our garden and hope that these blooms of dawn will be carried safely to the land in the night. Okay, it was written by Rabindranath Tagore. Okay, see, it's about a small boy and a big message. ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കും എന്നും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് എന്നും നമുക്കൊക്കെ വലിയ കാര്യം. അപ്പം ഈ കുട്ടി, what does this boy do? Every day he floats paper boats. എന്നിട്ട് what alone? Why is he doing it? He takes shiuli flowers. കാരണം അവിടെ shiuli ഫ്ലവേഴ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അതിൽ നിറച്ചിടും. അപ്പം ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലും ഇങ്ങനെയാണ്, സ്നേഹം തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പം അവൻ്റെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും അറിയാത്ത ലാൻഡിലുള്ള മനുഷ്യർ ആയിട്ട് ചങ്ങാത്തം കൂടാനാണ് കുട്ടീസിലെത്തി അല്ലേ. നമുക്കും അവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. Ideal, small streak of water flowing, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യമാണ്, നല്ല തണുത്തുള്ളതൊക്കെയാണ്. In big black letters I write my name. He writes his name on them and the name of the village I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ. So to make friendship with somebody from far off land, I load my little boats with shiuli flowers from our garden and hope that these blooms of dawn will be carried safely to the land in the night. അതാണ് ഈ ഷൂലി ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ ഡോൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഷൂലി ഫ്ലവേഴ്സ് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് വരാൻ, രാത്രി മുഴുവൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് വിടർന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ I read the poem once again. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shiuli flowers from the garden and hope, what does he hope? That these blooms of the dawn, blooms of the dawn രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്, will be carried safely to the land in the night. അപ്പോൾ ആ ലാൻഡിലേക്ക് ഈ രാത്രി മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ലാൻഡിൽ സൗഹൃദമുള്ള ആരെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും, എൻ്റെ ലാൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും. That's a truly nice poem written by Rabindranath Tagore. Okay, listen to it and start making friends with far-off lands.